layer of the posterior view of the knee. Здесь изображен глубокий слой, задний вид коленного сустава глубокого слоя. I want to show you a ligament in between the external side of the internal condyle to the external meniscus. Значит, хочу показать вам одну связку, которая проходит от внешней стороны внутреннего мыщелка к внешнему мыщелку. When you have you extend the knee and you made the ligament taut, then you will pull back the meniscus. Ой, прошу прощения, она к мениску уходит, да, не к мыщелку. Значит, в экстензии эта связка натягивается и мениск сдвигается сзади. This is another option of body dysfunction. И это еще одно место, где может возникнуть дисфункция Гольджи. Okay. Какой мениск? External. External мениск. Yes, this is the внешний мениск. Правильно. А связка как называется? А связка, what's the name of it? Is the name of this is the posterior menisco-femoral ligament. Называется она задняя мениско-феморальная связка. Мениско-ветренная. This is not the knee, but it is very important. Ligaments and capsules. The head of the fibula against the tibia. This joint, posterior side or anterior side, is not so common, but it's a source of big weakness of the leg. Значит, сустав между головкой и малоберцовой костью, соединяющий эту головку с большеберцовой костью, это тоже еще одно место, которое может при дисфункции вызывать слабость мышц. If you have a dysfunction of these ligaments, between the external ligaments of the posterior side of the tibiofibular joint, значит, при дисфункции связок межберцового сустава, задней стороны межберцового сустава, all muscles below the knee will be weak until the foot. все мышцы ниже колена до ступни будут слабыми. You have a dysfunction of the ligaments in the anterior side, all the anterior muscles of the leg below the knee will be weak. Значит, это задняя сторона, и, соответственно, задние мышцы ослабевают. Если это передняя часть сустава, значит, тогда будут слабыми мышцы также до ступни спереди. What it means? The anterior ligaments inhibit all dorsiflexors of the ankle, all extensors of the long and short extensors of the foot, and tibial anterior, and tertius, peroneus tertius. Слабость, дисфункция. This is chest too. Yes, all the peroneus. Значит, дисфункция передних связок вызывает слабость dorsiflexors of the foot, yes, dorsiflexors ступни, then extensor of the toes, extensor пальцев ступни, and tibial anterior, и tibialis anterior, all three и всех трех peroneus. peroneus. Tertius short and long, and tertius. Передних связок межберцового сустава. Tibial posterior is only when you have a problem with the posterior ligament. Задние связки того же сустава вызывают слабость всех мышц задних до ступни, ниже колена. Some people have this dysfunction, especially when they use the in extreme sport or hard sports like dancing or ballet. В таких экстремальных видах спорта, как балет, например, и каких-то других экстремальных танцев, часто возникают вот такие вот дисфункции. Who dances ballet here? Кто у нас здесь балерины или балеруны? Nobody. Или грузинские
дезинфекция. Да, на носочках, да, носочках. Сейчас прям так не хочется уходить. Ты можешь посадить выше. Okay, the anterior cruciate ligament Передняя крестообразная связка has 3 bands, состоит из 3 пучков, and the insertion is like a fan. и ее прикрепление имеет веерообразную форму. We have the anterior medial band, the longest, the most superficial, and most prone to injury. Значит, первый пучок это передний медиальный, он самый длинный, самый поверхностный и самый уязвимый для травм. The posterior lateral band is deep to the former and is not affected in partial tears of the ligament. А задний латеральный пучок, он лежит глубже по отношению к переднему медиальному, и он остается неповрежденным при частичных разрывах связки. And the intermediate band. И промежуточный пучок третий. Промежуточный пучок. Okay, here is the how it's the ligament. The ligament is a twist like a helix. Helix. Скручивание. Helix. В общем, in helicopter. Yes. Да. Значит, это скручивание связки. And that's why, for example, in this moment, this fiber is under tension, but these fibers are not under Эти tension. вот волокна А, они в данном случае напряжены, а волокна Б loose. Они But расслаблены. if you change the position of the knee, then these fibers will be relaxed and these fibers could be under tension. При изменении положения колена, тогда наоборот волокна А расслабятся, а Б напрягутся. Here we have an MRI of the anterior cruciate ligament. Это магнитный резонанс передней крестообразной связки. Is more or less accurate the MRI for disruption of the ligament. Для разрыва связки магнитный резонанс довольно точную диагностику. For me, it's more important the clinical test. You can test the ligament in different positions and see what part of the ligament is torn. Ну, я предпочитаю клинический тест, потому что, тестируя связку в разных положениях, можно диагностировать, какая именно ее составная часть нарушена. Okay, here we have an image how the ligaments, the behavior of the ligaments in internal rotation or external rotation. Здесь показано поведение связки при внешней и внутренней ротации. Это внешнее на первой, это внутреннее, а среднее нормальное положение. In neutral position, they are in contact. В нейтральном положении связки соприкасаются. In external rotation, they are not in contact anymore. Во внешней ротации они не соприкасаются. In internal rotation, they twist one over the other. И при внутренней ротации они закручиваются вокруг друг друга. And this is one of the most important limitation for more internal rotation. И вот это закручивание является одним из основных факторов, ограничивающим внутреннюю ротацию. The second limitation should be the lateral, the external collateral ligament. Второй фактор, ограничивающий внутреннюю ротацию, это наружная боковая связка. How can we treat this function between the anterior and posterior cruciate ligament? Как нам лечить дисфункцию, сочетающую дисфункцию передней и задней крестообразной связки? If you have the anterior is primary and the secondary is the posterior, how can we stress both at the same time? Если, например, передняя первичная дисфункция, а задняя вторичная, как нам их стимулировать одновременно? With internal rotation.
при внутренней ротации. Sometimes the internal rotation, the test is negative for both if one is primary and the second one is virtual or secondary. Иногда, если одна связка первичная, а вторая виртуальная или вторичная, main secondary есть, Yes. основная Main or вторичная, virtual. да, или виртуальная, тогда тест тестируется негативно. Ну, результаты теста отрицательные. Yes. Sometimes you test the anterior cruciate ligament with problem, the posterior has a problem, but if you make a rotation of the knee, it negates the test. То есть, когда вы тестируете каждую связку по отдельности, они тестируются как дисфункциональные, а потом, когда совершаете внутреннюю ротацию, то результат, ну, как бы, мышцы сильные. Аннулирует тест. Sometimes one of them could be secondary, and if you make a rotation of the knee, you make a proper stimulus to this Golgi receptor and will improve the dysfunction of the primary. То есть иногда бывает так, если в одной из связок вторичная дисфункция, получается, вы стимулируете ее больше, и происходит компенсация, да, больше возрастает компенсация. You increase the signal in the secondary, yes? Да, и с ним как бы первичная уменьшается дисфункция, и тогда тест отрицательный. If this is one secondary, maybe the brain try to create more internal rotation to increase the secondary dysfunction. И вот при наличии, например, такой дисфункции, человек тогда будет как бы ротировать, немножко делать внутреннюю ротацию колена, как раз для того, чтобы снять эту дисфункцию. То есть неосознанно усилить вторичную, соответственно, снять как бы основную. But if the dysfunction is in one of the cruciate ligaments and is the primary, но если дисфункция только в одной связке, она является первичной, the patient will try to work with the knee in external rotation to decrease the stimulus. тогда пациент, наоборот, будет стараться увести колено во внешнюю ротацию, чтобы снять, опять же, стимул. Для всех дисфункций колена у нас есть универсальная модель. That's why be careful when you test internal rotation. Поэтому аккуратно, когда тестируете в ротации колена. Go ahead. Strong. If I make an internal rotation, this becomes weak. Создаю внутреннюю ротацию, мышца ослабевает. Yes? What is the problem? Could be Где проблема? Может быть lateral ligament, external lateral ligament. внешняя боковая связка, может быть. Could be one anterior or posterior cruciate ligament. Может быть передняя или задняя крестообразная связка. Or could be a dysfunction of the spindle cell of the obliquus or the base of femoris. Vastus femoris? Biceps femoris or obliquus. Может быть сумчатая это цепочечная дисфункция либо в бицепс феморис, либо в поплитеус. How do we know which one is the Ну и problem? как мне определить, какая это дисфункция? You make TL. Мы ставим TL на бицепс феморис. In this case, it's bicep femoris. If you TL lateral collateral ligament, Ставим на боковую связку. also. Okay. TL the popliteus. Теперь поплитеус. This is wrong. Now, when you rotate again, Универсальный TL. I test the posterior, Тестирую заднюю, anterior, no переднюю. problem. But in this case, swiping the biceps femoris Потираем is the бицепс problem. феморис и мышца ослабевает. Okay? But you have many options of dysfunction here. Здесь может быть большое количество дисфункций, вариантов может быть много. In this case, now you can do the classical double stimulus to the biceps femoris. Я делаю двойную primary. стимуляцию бицепса.
И узнаю, что это первичная дисфункция, отправляю в базовую. And tap the main secondary. Постукиваю по основной вторичной. Yes, keep this. Also. Yes, don't touch. Feel again. Now I will make an external rotation. Перегибаю колено во внешнюю ротацию. Мышца сильная. Okay? It's easier to find the dysfunction, but you need to think, you need to know that there are many possibilities of the internal or external rotation testing. Есть много вариантов тестирования. Many possibilities of testing. Many options. Of testing or If you test the external rotation, you have many options of dysfunction. Значит, когда вы тестируете колено во внутренней ротации, то есть большое количество вариантов дисфункций. Но если не поселили, тогда действует Во внешней, да? Не во внутренней. So in internal rotation, the indicator is strong. In internal, you have indicator muscle. У нас есть индикатор, и And you мы... move passive, and you move with passive motion, you move the tibia and internal rotation. You become weak. Вы вводите тибию во внутреннюю ротацию, и мышца ослабевает. You have many options. Вариантов может быть много. One is crucial ligament, Первое – крестообразная связка. collateral external ligament, Внешняя роговая, popliteus. поплитеус. Could be a dysfunction of the insertion of the anterior lateral external meniscus or posterior internal meniscus. Может быть прикрепление переднего латерального мениска или заднего медиального мениска, Or could be a problem with the biceps femoris. либо бицепс феморис. Yes? We have many options. The thing is, you need to know, we have options to look for them. Ну, и для того, чтобы знать, что искать, нужно знать, какие есть варианты. This is the classical testing for anterior cruciate ligament. Это классический тест передней крестообразной связки. To know if the cruciate ligament is broken, or to know if the cruciate ligament has a dysfunction of the difficulty receptor. Через этот тест можно определить, есть ли разрыв этой связки или есть ли дисфункция больше в этой связке. Okay. Posterior cruciate ligament. Задняя крестообразная связка. It has 4 bands. Она состоит из 4 пучков. The posterior lateral band is the most posteriorly into the tibia and the most laterally into the femur. Значит, задний латеральный пучок, он прикреплен максимально сзади в тибии и максимально латерально в феморе. The anteromedial band is inserted in the most anteriorly in the tibia and the most medially in the femur. Передний медиальный пучок прикрепляется к самой передней точке на большеберцовой кости и наиболее медиальной точке на бедренной кости. Anterior band of Humphrey, but is very often is absent. Передний пучок Хамфри, он часто отсутствует. And the meniscofemoral ligament of Risberg, which is attached to the posterior fork of the lateral meniscus. И менискофеморальная связка Брисберга, которая прикрепляется к заднему рожку латерального мениска. This is the Humphrey. Вот это пучок, связка Хамфри. This is the posterior meniscal ligament of the Humphrey. Вот она, задняя менисковая связка Хамфри. Okay, here is the MRI, Это магниторезонанс. where you can see the position and the erosion of
posterior cruciate ligament. на котором видно расположение и разрыв задней крестообразной связки. It's clear? You need to see. Видно? Okay. This is the test for the posterior cruciate ligament. It's more or less the same like the anterior cruciate ligament. Тест для задней крестообразной связки примерно такой же, как для передней, но только в другом направлении производится. Usually, the dysfunction of this posterior ligament is through the in the strike against the dashboard in a car accident. Обычно разрыв этой связки происходит при ударе, при аварии, на автомобильной аварии, при ударе о панель передней. Okay. Sometimes the patient complains of instability of the knee in different positions. Иногда пациенты жалуются на нестабильность колена в различных положениях. If you have instability in the slight flexion, is the anterior portion of the medial capsule is the primary stabilizer at 30 degrees of flexion. We need to test. The testing is specifically just MCL. Значит, нестабильность в небольшой флексии обычно вызывается дисфункцией передней порции медиальной капсулы, которая является основным стабилизатором в коленном суставе, который находится в 30 градусах флексии. И, соответственно, мы тестируем, приводя коленный сустав под этот угол флексии, 30 градусов, и тестируем медиальную боковую связку. This is the oblique fiber of the medial collateral ligament. Мы testируем косые волокна медиальной боковой связки. If the instability is in extension, the posterior portion of the medial collateral ligament could be the problem too. Если нестабильность возникает при экстензии, то виной тому может быть задняя порция медиальной боковой связки. But you need to have this dysfunction with posterior oblique ligament, ACL, and medial portion of the capsule or PCL. И эта дисфункция может возникать в сочетании с задней косой связкой, передней боковой связкой, медиальной порцией заднего отдела капсулы и еще, возможно, задней крестообразной связкой. We need to test not only the ligaments, we need to test the capsule. Тестировать нужно не только связки, но и капсулу. We divide the knee in 4 different areas of the capsule: the anteromedial, posteromedial, anterolateral, and posterolateral. Мы разделяем колено на 4 части, капсулу разделяем на переднюю латеральную, заднюю латеральную, переднюю медиальную и заднюю медиальную. The most common capsule disruption or capsule dysfunction is the posterior medial capsule. Обычно страдает больше всего задняя медиальная капсула, часть капсулы. The posterior capsule is more commonly dysfunction when patient has an extension or almost extension with instability or weakness. Обычно, когда у пациентов в экстензии возникает нестабильность или слабость, это указывает на дисфункцию задней части капсулы. We need to test the capsule. Теперь нам нужно потестировать капсулу. She has, of course, the problem. But let me try someone else. Давайте кого-нибудь еще посмотрим. Come here, let me try, just to be sure you don't have a capsule. We can rotate the foot internally or externally to stretch and to test the posterior capsule. Для тестирования задней капсулы мы вводим в ротацию ступню впереди, либо вперед, во внешнюю ротацию, либо во внутреннюю ротацию. For example, I want to test the posterior medial capsule.
I need to internal rotation, протестировать little valgus, заднемедиальную капсулу, ввожу во внутреннюю ротацию, немножко вальгус and anterior stretch. и сдвигаю дошиберцовые кости к переди. But we don't need to see. In this case, I don't like to. See, I don't plan to see this is rupture or not. Ну, я не ищу сейчас разрыва. I just want to test the gauges. Я ищу дисфункцию Гольджи. Then, when it's very slight internal rotation, Поэтому я слегка привожу ногу во внутреннюю ротацию. with my finger, I will stretch the capsule. Пальцами растягиваю капсулу. External, medial is not a problem. Медиальной проблемы нету. Теперь посмотрим внешнюю часть капсулы задней. Okay, maybe here. Here he has a Golgi of the capsule У нас есть in дисфункция the posterior капсулы lateral Гольджи, area of the capsule. задней латеральной части капсулы. This is very. We need a very soft stretch of the capsule. Now, indicate Капсулу the map of the достаточно complete. растянуть совсем чуть-чуть, и мышца ослабевает. In the internal area, the internal side, Со внутренней стороны nothing. ничего нет. Okay, only the posterior external side. Только задняя внешняя часть капсулы. Okay. Дисфункции. I need someone to fix it. Кто вылечит? Choose one. Choose one. Выберите, кто вас вылечит. Оскар. Oh. Okay, Oscar, explain how is the dysfunction, where the dysfunction, where the main secondary, and where the primary. Все объяснили. Okay, choose another one. О, Thank you. Somebody has to work on him, not him. Choose another one. Maybe Сергей needs to work on this. То же самое, как я лучше увидеть. А может он на ходу дает, потому что ну, прошел? Кто Оскар прошел? Прошел. You said Пускай ползет. posterior Наоборот, lateral потому что of ты the идешь. left. Is the capsule. Is primary. Where is secondary? This secondary, where is the primary? I need to find the channel. That's primary. То есть та, которую Хосе нашел, она первичная. Two fingers here. It should be this other part of the capsule. Is the posterior lateral. Yeah, I don't know the degree. Well, it's here. I don't know what it is. You know where is the capsule? No. I don't know what is this one. It seems more like right here. If they is it only here, Yeah. here. But I found the second one here. Okay. I don't know what Are it you is. sure this is the primary? Yeah. Okay. This is Is this the main secondary? pole. Or no, it's this not thing secondary here, function. pole. We can try. Okay. Yeah. То есть I Ригу don't know what's нашел the name. вторую, которая
который вместе при тестировании вместе с первой дает силу мышцы, This one. то есть она вторичная. You know the time? No. Не можно определить, что это. Левый. А? Левая нога? Что-то левое. It's tendon of the gastrocnemius. Сухожилие гастрокнемии. Let's see. Все, готово. Селедку засыпать. Okay, this is a good image for the proximal insertion of the anterior and posterior cruciate ligaments. На этом рисунке изображены места прикрепления передней и задней крестообразной связки. The anterior ligament has a very wide insertion in the anterior tibia. Передняя связка, у нее широкое место прикрепления к передней части большеберцовой кости. And the posterior one has a very fan-like insertion, proximal insertion. Это проксимальные места прикрепления. А у задней связки место прикрепления в форме веера. We will see in the image how different bundles work. Мы на других слайдах увидим, как работают разные части этого веера. Разные пучки. Okay, now we will see the relationship between the capsule and the ligaments. Сейчас мы увидим, как связаны капсулы и связки. The ligaments are outside of the capsule, the joint capsule. Связки находятся вне сустава, вне капсулы сустава. And the capsules will cover only the condyles, but not cover the insertion of the posterior and anterior ligaments. И капсула прикрывает мыщелки и только места прикрепления передней и задней связки. Okay. Relationship between the medial and posterior and medial collateral ligament and external collateral ligament. Здесь показаны соотношения внешней и внутренней боковой связок. Most of the time they form an X. Большую часть времени они находятся в перекрещенном состоянии. Why the collateral, medial collateral and external collateral, they have different vectors or different directions. У них разные векторы направленности. Cruciate, yes, right, cruciate ligaments. В общем, речь о крестообразных связках, передней и задней. Because we need to have a stabilization of the knee all the time. Дело в том, что нам необходимо стабилизировать колено постоянно. When one of them is relaxed, the other one should be taut. И когда одна из связок расслаблена, вторая должна быть натянута. Okay, now the lateral collateral ligament and the AC anterior cruciate ligament. Значит, это внешняя боковая связка и передняя крестообразная. The anterior cruciate ligament is a ligament, an X with the anterior and the medial collateral ligament made and across with the posterior cruciate ligament.
Латеральная боковая связка, внешняя боковая связка перекрещивается с передней крестообразной, а медиальная боковая перекрещивается с задней крестообразной. Because we need information from the ligaments to the brain all the time. Потому что нам необходимо, чтобы информация от связок поступала в мозг постоянно. And we need to have stabilization and information in all range of the motion. И на всей амплитуде движения нам необходимо стабилизировать колено и посылать информацию в мозг по положению. Okay, here I will show you how they work together, anterior and posterior cruciate ligaments. Сейчас я вам покажу, как они работают в паре, передние и задние крестообразные связки. In extension, this is the shape, and in inflection, this is the shape. Вот таким образом, правее это экстензия, а левее это флексия. But all the time they have they form an X. И всегда, и в экстензии, и во флексии они перекрещены. And keep the knee give a stabilization to the knee. Таким образом, обеспечивая стабильность колена. Okay, I will show you now a beautiful image of the movement of the ligaments. Сейчас я вам покажу очень красивый слайд, на котором изображены движения крестообразных связок. These legs have no problem. Это абсолютно здоровые ноги без проблем. Ну, видно, кто тестировал. And if he has a problem, who cares? Если даже есть проблемы, кому это интересно. Okay, here you can see some dorsals in the posterior Здесь видны некоторые area of the ссылки knee. в задней части коленного сустава. What the most important are the infra and supra patellaris, Самые важные ссылки это инфрапапиллярная и супрапапиллярная. and the bursa under the pes and serinus. Pes and serinus. А гусиные лапки, да, гусиные лапки и over and under Under the pes and under, serinus. и также ссылка под гусиными This is the лапками. pes and serinus. Pes and serinus. Is when the three muscles tendon joints. And below or under the tendon of the biceps femoris. И под сухожилием бицепса феморис. Okay, here it is. Okay. Here is anatomy, and the real anatomy of the posterior view of the knee. Это реалистичный снимок задней вид коленного сустава. And this is the popliteus. Это поплитеус. This is the popliteus tendon to the external meniscus. Это сухожилие, прикрепляющее поплитеус к внешнему мениску. And this is part of the ligament arcuate. Это часть дугообразной связки. In this case, you can see the lateral movement of the tibia at the end of the extension. Здесь
вы можете заметить латеральное движение пришиберцовой кости в конце экстензии. It looks like the femur moves, but it's the same. The tibia moves laterally or the femur moves medially. То есть можно сказать, что либо тибия смещается латерально, либо фемур смещается медиально. Here we can see the medial collateral ligaments. Медиальные боковые связки. This is the vertical ligament that becomes taut in extension. Это вертикальная связка, которая натягивается при экстензии. And this is the oblique fibers that become taut in 25 degrees of flexion. А это косые волокна, которые натягиваются при флексии 25 градусов. This is the external collateral ligament. Внешняя боковая связка. Here you can see the different bundles of the posterior cruciate ligament. Different bands. Bands. Да? Значит, это пучки задней крестообразной связки. And here you can see the area. This is the area where the popliteus cross and insert here in the anterior area of the external contours. И здесь вот прикрепляется поплитус в задней части внешнего выщелка. We make a mechanical Lever. Robot? Lever. it's not a lever, it's a hinge, Шарнир. a charnel, yes, it's a charnella. Шарнела. It should be something like that Чуть схема. to reproduce, like that, to reproduce the movement of the knee during the flexion. В общем, вот это вот нечто справа создает более центрическое движение коленного сустава. Типа, мы совсем запутались. И вот это справа выглядит очень. У кого? What happened? Почему? Все было понятно, справа потом. This is the image how the ligaments work during the flexion and extension. Здесь показано, как ведут себя связки при флексии и экстензии. С экстензией. The extension of the posterior is here. Is in the extension, the proximal insertion of the posterior cruciate ligaments is behind the anterior insertion. Значит, проксимальные прикрепления задней связки в экстензии находятся за прикреплением передней. And inflection becomes А флексия уходит вперед. becomes more forward than the anterior. Флексия уходит вперед. Проксимальное прикрепление. Okay, we will see the same. То же самое.
Движение коленной чашечки. In flexion, you can see how first the patella moves laterally before slide during the flexion. В самом начале флексии пателла скользит немножко латерально, а потом уходит во флексию. It's a very small lateral movement Это очень to put the маленькое, patella on the track. такое, еле заметное движение, которое как бы ставит пателлу в правильную колею ее. Чешите. Ну что, так каждый раз? This is the knee screw home movement. Штопор. Штопорное движение, так сказать. Как пойдет? Движение колен. Винтообразное, да. Кто о чем думает? Кому штопор, кому винт. In extension, the tibia rotates externally. В экстензии тибия ротирует совершает внешнюю ротацию. And in this moment, we need the strongness of the vasus medialis to keep the patella in place. И в этот момент необходимо, чтобы вастус медиалис была сильная для того, чтобы удерживала чашечку на месте. In flexion, we have internal rotation, and we don't need too much the strongness of the vasus medialis. Для флексии сила вастус медиалис так не важна, потому что для внутренней ротации ее работа не подключается так. But in the last degrees of extension, the vasus medialis is very important to avoid subluxation of the patella. На последних градусах экстензии работа вастус медиалис и ее сила очень необходима для того, чтобы не произошла сублюксация коленной чашечки. This is how the collateral ligament works in the flexion extension. Вот как работает внешняя боковая связка во флексии и экстензии. The popliteus muscle is an internal rotator of the tibia. Поплитеус является внутренним ротатором большебрюцовой кости. In flexion is flexor. In extension of the knee is an extensor. Во флексии она работает как флексор, а в экстензии как экстензор. Because the insertion is the tendon comes below the external collateral ligament and insert in an anterior part of the lateral face of the condyle. Потому что ее сухожилие начинается The popliteus muscle tendon comes under this collateral ligament начинается под вот этой боковой связкой and insert in this area является вот здесь, forward to the medial line of the knee. впереди от медиальной линии колена. That's why in the flexion here, Поэтому во флексии at this moment here В этот is a flexor. It's a flexor. поплитеус работает как флексор,
But in this one, becoming А extensor. вот сейчас становится экстенсором. Okay. Now, a medial collateral ligament. Теперь внутренняя связка боковая. In extension, these fibers are taut. В экстензии эти волокна натягиваются. But after 25 degrees of flexion, these fibers become taut and these fibers become relaxed. А после 25 градусов флексии натягиваются вот те волокна, а вот эти расслабляются. In more flexion, the ligament becomes relaxed. И дальше во флексии связка расслабляется. В каком положении чаще всего вывих надколенника происходит? Почему это? Слабость каких мышц? The weakness of which muscles is responsible for subluxations of the patella? Usually, the weakness of the passus medialis during the extension are responsible for the Обычно при слабости вастус медиалис происходит сублюксация надколенника в экстензии. This is the footprint of the anterior cruciate ligament in the tibia. Это вот, как сказать, отпечаток передней крестообразной связки на большеберцовой кости. След. This is the posterior cruciate ligament Это footprint. Это след задней крестообразной связки. We have 4 bundles because some bundle becomes taut when the other bundle becomes relaxed. We have 4. Всего 4 крючка, и в разные моменты разные крючки расслабляются, например, очень натягиваются. In this view, we can see only 2. Вот в такой в общем виде нам видны только 2 крючка, но вообще их 4. You can see how in extension the posterior cruciate ligament becomes taut. Вы видите, как задняя крестообразная связка натягивается в экстензии. But look at it, this is the fan shape insertion.